معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع راعي الحفل، نرحب بكم جميعا ونحن نفتتح فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للبيانات الكبيرة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والذي تتشرف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافته وتنظيمه بالتعاون والتنسيق مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز الإحصاء الأسترالي، وبرعاية كريمة ودعم من وزارة شؤون الرئاسة، والتي دأبت دائما على دعم ورعاية مختلف الأنشطة والمبادرات الوطنية، فلهم منا خالص الشكر والتقدير. ويأتي افتتاح مؤتمرنا هذا ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية باليوم العالمي للإحصاء، والذي يصادف هذا اليوم 20 من أكتوبر تحت شعار بيانات أفضل من أجل حياة أفضل، والذي يحمل فكرة الهدف الأساسي والجوهري لإنتاج إحصاءات رسمية عالية الجودة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد لتأكيد العلاقة بين البيانات والتنمية المستدامة. مع كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة يلقيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع راعي الحفل. Good morning and welcome to the United Arab Emirates and its capital city Abu Dhabi. We are delighted that you are here. The theme of this year's celebration is Better Data, Better Lives. This is a perfect context for holding the second global conference on big data. I am hopeful that your sessions will help educate us all about how the big data is shaping and improving our lives. I hope that the guidelines you develop will direct our use of big data to enhance our knowledge and our socio-economic environment and to improve our ability to make sound decisions. My best wishes to all of you for a very successful conference and happy World Statistics Day. So I wish you a fruitful and successful conference. God bless you all. Thank you. يعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمثابة الشبكة الإنمائية العالمية للأمم المتحدة، والتي تدعو إلى التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل للجميع. والبرنامج يعمل في العديد من دول العالم ومنها الدول العربية، حيث يقوم البرنامج بمساعدة الدول العربية على بناء وتبادل حلولها الخاصة للتحديات الإنمائية. World Statistics Day coincides with this opening day of this conference. The next 3 days will highlight benefits and opportunities of big data for official statistics. The conference will discuss the urgent need to continue the modernization of statistical production in order to meet the increasing demand for timelier and more detailed data support the 2030 Agenda for Sustainable Development. أنشئ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر 2012 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس. ومن الأهمية بمكان التأكيد والإشادة على الدور الذي قامت به حكومات دول المجلس في مواكبة ما وصل إليه التقدم العالمي في مجال الإحصاء، وشرعت في وضع البرامج اللازمة للنهوض بالعمل الإحصائي لما له من أهمية في البناء الصحيح للمجتمع. ومع إنشاء المركز الإحصائي الخليجي منذ 2 تقريباً، كان هنالك عمل دؤوب ومخلص من كافة الدول الأعضاء
في رسم منظومة إحصائية متكاملة لإحداث نقلة نوعية في العمل الإحصائي الخليجي. تمخض عنه خطة استراتيجية شاملة للتنمية الإحصائية في دول المجلس، أقرت مؤخراً من قبل مقام المجلس الوزاري الموقر لترسم واقعاً جديداً للنظام الإحصائي مبنياً على أفضل الممارسات. ولعل التعداد السكاني التسجيلي الموحد والذي سينفذ عام 2020 بإذن الله هو أحد أهم المشاريع المستقبلية للأجهزة الإحصائية في دول المجلس. As chair of the UN Global Working Group on Big Data that met only yesterday for the second time, I'd like to briefly share with you some of the background, the mandate, objectives, and the areas of focus that the working group has been looking at. So the group was established by the Statistical Commission in March 2014 to investigate the benefits and challenges of big data for official statistics. This included looking at GPS devices, ATM machines, scanners, sensors, mobile phones, satellites, and social media. I would like to thank the host of the UAE for their organization, their excellent organization of this conference, and I cannot repeat it too often. What we are going to start with now, more on the substantive side, and we start out broadly. We start out with the big data landscape. That's how we call this first session, Big Data Landscape of 2015-2020. And I'm very glad that we have an eminent panel. We have panel members from the private sector, panel members from public, and a panel member from the semi-private, if you like. Very brief introduction to start with. I will introduce a bit more once the speakers come up here to the stage. We have, to start with, Stephen Hagan. He's a Vice President of Engineering for Survey Technologies at Oracle. Then we have next to him Brian Moyer. He is from the U.S. Bureau of Economic Analysis, the Director of the Bureau of the U.S. BEA. Very happy that he could come over. And also Robert Suter from IBM. He's from the IBM Research Center. I think it's called IBM Watson Research Center near New York. Very glad that he could come over. And finally, Jamal Al-Yaran. He's the Secretary General of the UAE International Investment Council. So let me start out with announcing the first speaker. It will be Stephen Hagan. I think I'm now the first speaker that gets to say good afternoon, and thank you for inviting me. So I've been asked to talk about, in the next 14 and a half minutes, what's happening in the world of databases and big data, storage for the next 5 years, as well as computer software. And finally, there's a goal among many statistics organizations to have all of your statistics data in one persistent store or one database and do that. So I'm going to do all of that in the next 14 and a half minutes. And I went and spoke to the people on the statistics booth, the translation booth, and said, fasten your seatbelts. I will have to talk pretty quickly to do that. I'm going to be really speaking about data sources, but to do that I want to show you, if you will, what we could call the pipeline. And so frequently, of course, when you're doing statistics or other sorts of similar activities, you have to get the data. This is the data acquisition part. Now, it is not sufficient merely to collect a lot of files of whatever sort of data it is. It could be text, it could be images, it could be vision, video, so forth. That's not sufficient. We've seen clients try to do that, to collect 1,000, 10,000 different files, and then try to do something useful with it. The next stage to try to do something useful with it is called data curation. So we've heard a bit about the availability of big data. What I'd like to talk about now is how the statistical agencies in the U.S. are beginning to use some of those data. What are we doing currently? Where are we looking to invest? And what are some of the lessons learned from some of the pilot projects that we've undertaken up to this point? There we go.
So I guess I'll start by saying that most statistical agencies have been using some sort of big data for many, many years. So at BEA, for example, we use a variety of private data and administrative data to estimate the components of GDP, and I've listed a few here on the slide. Things like auto sales, auto registrations to estimate motor vehicle output, tax information, administrative information to estimate the income components that go into GDP, things like net interest, things like depreciation. Our colleagues at the Bureau of Labor Statistics use a variety of big data to estimate prices. So for example, they use stock exchange trades and Medicare reimbursement information to estimate the producer price index. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Being local, as Ronald mentioned, and I thought would be fair really to give such a distinguished audience a bit of background regarding the telecom infrastructure in the UAE. And I'll start with having worked for quite a bit, 25 years in the Emirates Telecom. I have witnessed the exponential growth in the data. Humbly speaking, I can confidently say UAE is considered the #1 pioneer in the data technology evolution in the MENA region. And saying this because if you look today at Etisalat network, you will see them working in the UAE, Sri Lanka, Afghanistan, Saudi Arabia, Nigeria, Morocco, and their mission and vision is purely data-centric operation. There is an enormous change has taken place over the last 5 years, and we can expect, and I think that's the expectation, that there will be more change over the next 5 years on the availability of data, the enormous availability of data, and I think we have gotten a little bit of taste about what can be done, what is going on, where things are going, and that this could eventually, I think also for the community of statisticians, be used. باسم إدارة الهيئة الاتحادية اسمحوا لي أن أدعو سعادة الأستاذ راشد خميس السويدي ليتفضل مشكوراً لتكريم ممثلي هذه الجهات. فليتفضل مشكوراً. اسمحوا لي أن أبدأ بالأستاذ حسن إبراهيم الحمادي ممثلاً لوزارة شؤون الرئاسة على دعمهم لهذا الملتقى. فليتفضل. الأستاذة إيمان محمد الشريف ممثلة لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. سعادة الأستاذ صابر الحربي المدير العام لمركز الإحصاء لدول مجلس التعاون جيسيستات. الأستاذ رونالد جيسن ممثلاً عن الأمم المتحدة شعبة الإحصاء المساند والمساعد لتنظيم هذا الحدث. فليتفضل مشكوراً. الأستاذ تريفور ساتون رئيس الفريق الدولي، رئيس فريق الخبراء الدولي العاملين على البيانات الكبيرة. فليتفضل مشكورا. الأستاذ العزيز سيمينغ تام ممثلا عن مكتب الإحصاء الأسترالي. فليتفضل مشكورا. في ختام هذا التقدير والشكر البسيط نتقدم لكل المشاركين وكل المتحدثين بالشكر والتقدير الكبير باسم دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وكلكم كان فيه الخير والبركة والإثراء لهذا المؤتمر. شاكرين لكم جميعا مع الشكر والتقدير.